nakumbuka ngoma. DJ shikilia. Ni wakati wa poem. Shairi. Naingia ukumbini ni wape maadilifu na waamu ya asili. Hamjambo watukufu, gonjwa lilotukabili ni Mungu katweka sefu. Heko kwa wafanyikazi kujikaza kazukazu. Hongera Dr. Atwoli kwa kazi unayofanya, mtetezi wa awali toka enzi za Tomboya. Mazito umeyakabili, juhudi kujitolea, jinalo umelijenga hapa Kenya na Ulaya. Huchoki kuwatetea wafanyikazi wazalendo, usingizi upotea, siku zote wakaza mwendo. Kwa kweli umejitolea, michezo umetupa kando. Hongera Dr. Atwoli kwa kazi unayofanya, shahada zako imara na heshima umeijenga, sifa zako zinang'ara na hatma umeilenga, umeukweza mnara. Yes, fame, force and fari. Hongera Dr. Atwoli kwa kazi unayofanya. The long road you have been to the growth. Check 1 2. All of sound check 1 2. Trustee, National Social Security Fund, NSSF. You are the General Secretary, Kenya Plantation Workers Union. Oh yes, you are the Secretary General, Central Organization of Trade Union. Dr. Atwoli, we can't forget, you are the Chairman, East Africa Trade Union Confederation, Arusha. You are the Vice President, International Labour Congress. Oh yes, you are the Vice President, International Trade Union Confederation, Brussels. You are the President, Organization of Africa Trade Union Unity, Accra, Ghana. We can't forget Dr. Atwoli, you are the President, Global Industrial Relations Oversight Board, Geneva. Heri njema kwenu nyote mliofika hapa Nyayo Stadium, na baraka kote kote Rabana awajalie. Na hongera Bwana Atwoli kwa yote uliotuandalia. Hongera Dr. Atwoli kwa kazi unayofanya. Hatimaye natamatisha na maombi kwa Kibaba, rehema zilizokwisha zijaze kama kibaba kwenye kotu wakilisha wafanyikazi hapa Kenya. Hongera Dr. Atwoli kwa kazi unayofanya. Mwenyezi Mungu salbaheri, baraka awamiminie. Asanteni. Hongera sana. Ningependa kuomba organizers tafadhali, itifaki itabadilika kidogo. Niombe wale ambao wamepiga foleni wakubaliwe kuingia kwanza tafadhali. The program has changed. Allow the procession to come kindly. Tuwalete sasa tafadhali, tupate burudani kwa uwanja wakati procession inaingia. Tuko
Testing mic. Hello, sound check 1 2. Punguza hii monitor. Check 1 2. Hello, sound check. Check 1 2, sound check. Tafadhali zile kwaya ambazo ni za muungano zinazotuongoza katika wimbo wa taifa, tukutane hapa mbele mara moja. Tafadhali fanya hima kidogo. Wakurugenzi wa muziki, tulete kwaya zetu, na mkiona nikikimbisha lugha ni kumaanisha nakimbishwa, nanyi mkimbia. Morning, happy 57th Labor Day celebrations. They're coming to live from the Nyayo National Stadium. This as the country is marking the achievements of workers, and it's coming at a time when the country just laid to rest the only surviving retired President Mwai Emilio Stanley Kibaki, and he is a man who will be remembered as one who advocated for better laws for workers. In 2007, the late was able to talk of the need to review the labor laws, and this came to place in favor of the workers. And it's also coming at a time when the country is looking at having the next general elections, 100 days to the next general elections. And this means that the sitting president has only 3 months in office, and His Excellency President Uhuru Kenyatta is today expected to be part of this event, an event that will be presided over by the Cabinet Secretary for Labor, Simon Chelugui. But it's also coming at a time when the country lifted the COVID-19 protocols. Last year, we were not able to have such an event, and the COVID-19 came up with a lot of issues that have affected many Kenyans, and challenges that came with the COVID-19 took the country back in many steps. And it's also coming at a time where we are having choking inflation. The cost of living has gone up. This as the prices of the basic commodities have gone up and affecting many livelihoods. I'm currently bringing on board Benson Okwaro, who is the Deputy Secretary General at the Central Organization of Trade Union, to get the perspective on the expectations at this 57th Labor Day celebrations. Bwana Okwaro, thank you for your time. Tell us the expectations at these celebrations. This as the country is experiencing choking inflation and is largely affecting the Kenyan worker. Okay, the expectations are high. The expectation in this case is not the expectations of KOTU, but I think the expectation of the Kenyans in general. As you are aware, and you have said rightly, that the inflation rates is so high in this country, the cost of living is very high. And I think coming from the pandemic that has just ended a few months ago, the workers in this country have been affected seriously. Many Kenyans think that on this particular day we will be giving the general increase for everybody. But contrary to the expectation of the workers, today's function, we normally consider the basic minimum wage on which those fellows that may not be lucky to have been unionized can also benefit. Under the normal circumstances, we meet through the tripartite arrangement where FKA, KOTU, and the government through the Ministry of Labor will convene and agree on the levels that they could give to Kenyans. This meeting has been done, and we have presented our positions to the government. KOTU has requested that we be given an increase of 26% on the minimum wage, both at agricultural sector and the General Wage Council. Of course, the employers were negative. They didn't want to do anything. They didn't want to ask anything. They said the cost of living is also affecting them, but we cannot decide for them. But from where we sit as KOTU, we made a request for 26%. It's up to the head of state to declare whatever they agree at their level
to award to the Kenyan workers. But for those other Kenyan workers that have CBAs, of course, the Kotu affiliates are already in the process of trying to do agreements for them, depending on when the CBAs are due. How many people are we expecting to attend this event, and what do you think will largely dominate the event for today? Actually, we have asked all Kenyans to attend. If it is possible for them to fill the whole of this stadium, it would have been better for us. But I think Kenyans might have been fatigued because of the events of the week. And since we are expecting the head of state to be around and the political group around, we think that there could be in the tune of 10 to 20,000 people. This stadium has a capacity of 30,000. But as you can see, people have not come yet, but I think as the workers will be marching in, you'll see the stadium almost half filled. We have seen those workers who lost their jobs, especially owing to the COVID-19 pandemic and the challenges that came with it after. What is the Kotu organization doing in ensuring that we have these people back somewhere? Now, COVID was a very unfortunate thing that happened to Kenyans, but I think you are aware it didn't happen to Kenyans only. It was almost a global aspect. But during the time of COVID, we signed an MOU between the tripartite partners, and there was an agreement that particularly for those unions and companies that have CBAs, we had to suspend CBAs or even probably suspend employees for a period of time. Those fellows are actually safe because we can negotiate for them. But for those who didn't have CBAs, it's out of our control. But our plea to the employers that it was an unfortunate situation. The moment the economy picks up and they are able to recover their organizations, they should be able to reinstate these workers to come back to their jobs. What are the things that you think the national government should address in favor of the worker? Remember, the late retired president, Mwai Emilio Kibaki, was at the fore in 2007 in reviewing the laws. Have they been implemented? Yeah, the laws were enacted in the year 2007, and there are 5 sets of laws. They have really helped us because it has given us guidance on how to operate. And I think finally when the 2010 Constitution was brought into place, we also had a special chapter under the Bill of Rights that also caters for the workers' rights in this country. So we want to say, by and large, the late President Kibaki did a lot of the Kenyan workers. They allowed us to get the new labor laws. They also put a special clause in the Constitution, which is binding in law. And I think that has really helped us. We only hope that those that will come into government should be in a position to emulate what the late Kibaki did. That way, I think this country is destined for better directions. I know you are out of time, but we are just 100 days to the next elections. What is your take, and what would you urge the workers as we gear up for this national general election? Yes, the Kenyan workers are among the citizens that are going to make changes. Unfortunately, in this country, we have grouped ourselves into tribal groupings, into political parties, which in my view cannot help the Kenyan workers and the Kenyans generally. My plea to the Kenyan workers, my plea to the Kenyan citizens, that we know what we want as a country, we know what we want as citizens. What we ought to do is think about who among the people that are looking for these positions that can lead us to our expectation. We know them, but unfortunately we go into tribal cocoons and to their political parties which cannot help us. Let me take a plea to the Kenyan workers, the Kenyan population, let them choose right leaders, because if they don't choose right leaders, we shall suffer forever. Finally, let them go there and vote, but whatever the decision comes out of the elections, let Kenya remain peaceful, because it is us that are normally used by the politicians to fight amongst ourselves. But when we suffer, they get protection, they go into foreign countries while we suffer here. So this is my plea, that let us remain normal, because Kenya will remain the same country, but elections will pass and go, come and go. Your parting word in line with the 57th Labor Day celebrations? My parting word? Just to tell Kenyans to thank the people who have joined us today. Thank KBC for giving me this chance.
And yes, I think if we do what we are supposed to do, Kenya is such a peaceful country. Kenya is endowed with a lot of property, there's a lot of wealth. If we act well, things will be well in this country. Thank you so much. God bless us as we finish this fast. Thank you so much. Thank you so much, Benson Okwaro, the Deputy Secretary General at the Central Organization of Trade Union. He's one of the dignitaries who have made their way here already. I understand also the Secretary General at the Central Organization of Trade Union, Francis Otoli, is already here. We're expecting the Cabinet Secretary for Labour, Simon Cheligui, to preside over this event. This, as President Uhuru Kenyatta is expected to be part of this, and we are expecting the leaders to address the concerns of the common Kenyan, the common worker here in the country. So what is happening at the ground? Security has been heightened. This as people make their way to the Nyayo National Stadium, and just as we have been told by the Deputy Secretary General at Kotu, that we are looking at the leaders to focus on issues that affect the Kenyan man, the Kenyan worker. They have made their proposals to the national government, and he has said that the laws which were put in place after the review in 2007 under the tenure of the late Emilio Stanley Kibaki have been implemented. Security has been heightened, and this is KBC. We are marking the 57th Labor Day celebration. Entertainments are underway, and visitors continue to make their way here. My name is Irene Mchuma Odem. I'm not alone in this broadcast. An entire team is behind this broadcast. My colleagues Nancy Okware and John Jacob Curia are also on standby. This as we look at how the day unfolds ahead of the climax of the celebrations here at the Nyayo National Stadium. Lots of entertainment currently underway. If my cameraman would be able to pan and see the arrivals of people from all walks of life making their way here. We are not only having security from the police service, but also youth service. And I'm now handing you over to my colleague Dan Jacob Curia for more engagement on this 57th Labor Day celebrations. Thank you very much, Irene Mchuma, for a fantastic job that you've done today, introducing us to the Labor Day celebrations right here at the Nyayo National Stadium. And of course, this is the 57th Labor Day celebrations happening in Nairobi. This is the very first time probably that it's coming to Nyayo National Stadium, owing to the fact that in other times we've seen the national celebrations going to Uhuru Park, but this time round the celebrations are in the Nyayo National Stadium. We expect President Uhuru Kenyatta will be will be presiding over this Labor Day celebrations. Will he be here present or not? That is the other question. But what we know for sure is that we expect an address from President Uhuru Kenyatta as regards this Mashujaa Day, the Labor Day celebrations. But most importantly, let's talk about the labor movement and how it has been able to transform over the years. One, because up until 2007, there was no industrial court in the country. It is through the constitution that was adopted in 2010 under the reign of President Mwai Kibaki that the industrial court was entrenched in the constitution. That means then any person who has any dispute, an industrial dispute is particularly between an employer and employee and employer, can go to the industrial court and get justice for that matter. So the 2010 constitution brings about the industrial relations court that deals with any labor dispute. Over and above, we have also seen in extensive and intensive negotiations between labor movements and the labor ministry, owing to the fact that the labor ministry is supposed to be a mediator. We've seen a lot in terms of ensuring that the
this harmony between the employer and the employee. And by the way, among the people lined up to speak here today is the Federation of Kenya Employers. Jacqueline Mugo is among the speakers, and also Francis Satoli, or Dr. Francis Satoli, representing workers in the country, and then President Uhuru Kenyatta. And it will be interesting again, I'm sure, just like it's tradition for the labor movement, and particularly on a day like this, Labor Day, as a tradition, many workers expect an increase in terms of a minimum wage. Until 2018, I think the last time there was a review of the minimum wage was in 2018. So from 2018 up until now, the minimum wage stands at 13,572. 13,572. That's the minimum wage from 2018. It has not been raised. So probably today, it is very interesting. We will see whether President Uhuru Kenyatta will announce an increase in terms of the minimum wage for the workers. And I'm sure that's the perfect gift they are waiting for him as President Uhuru Kenyatta retires this year in August. That is to exit from the presidency as the President of the Republic of Kenya. I'm sure probably they're waiting for that as his gift to workers as he exits. But also, the theme today is quite interesting. It is the merger between politics and the labor, politics and labor. And I was asking the Secretary General late last year with a sit down with him, because he's been accused of so many times of engaging in politics other than advancing the cause of workers. And according to Francis Atoli, you cannot unmarry politics and labor. You cannot unmarry politics and labor, because according to Francis Atoli, labor is determined, or labor policies are determined through legislation that is made by politicians. Also, the labor movement is political, so you cannot divorce politics from labor. And today, the theme generally will be the issue of politics and how it is going to shape the labor force moving forward. Obviously, this is a transition period. We are heading to the elections in August, and that is to mean then politics will play a center role, a center stage in the labor movement. And I'm sure probably you will hear a lot of politics at the dais today if the president shows up. Obviously, Francis Atoli is known for quite high banter of politics. I've seen the likes of Edwin Sifuna, who has been proposed as the Azimio La Umoja flag bearer in the Senate race in Nairobi. I've also seen his arch rival Maina Kamanda also at the dais, and a few politicians will make it there. So obviously you can expect it to be a very high political day as the country marks the 57th Labor Day celebrations here at Nyayo National Stadium. And I also have got my colleague Nancy Okware, who is also with me, and probably she will be able to do some of these things better in Swahili. Mwenzangu karibu. Na asante sana mwenzangu John Jacob Kioria. Na mtazamaji, kwa kweli tunakujia moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Nyayo, na hafla yenyewe iko karibu kung'oa nanga. Sasa hivi kile ambacho kinaendelea ni hafla ya utumbuizaji, na vilevile kuna bendi ambazo zinawasili zikiwasindikiza baadhi ya wafanyikazi kutoka katika miungano mbalimbali ambao wamebeba mabango yanayoashiria yale ambayo wanafanya. Na hivyo basi ni picha mtazamaji za kupendeza kutoka hapa katika uwanja wa Nyayo. Kumbuke ya kwamba ni siku ambayo imetengwa kuwakumbuka na kuwaenzi wafanyikazi katika kazi ambazo wanafanya. Kwa sasa hivi bango linalopita limeandikwa Kenya Hotels and Allied Workers Union. Huo ni muungano unaohusiana na mambo ya wafanyikazi katika mikahawa, na vilevile tunaona hapa kuna Tailors and Textile Workers Union affiliated to KOTU. Hii tu ni baadhi ya miungano ambayo iko chini ya KOTU, na wanapita hapa tu wakionyesha ni yapi ambayo wanafanya, na vilevile ni wakati ambao unatumika kwao kuuza sera yao na kuziuza. Vilevile mtazamaji, kuna wanafanyikazi ambao wanafanya kazi ya ushonaji wa manguo, wanapita tu wakionyesha baadhi ya mavazi ambayo wanashona kama njia moja ya kujitafutia kipato katika taifa hili. Hivyo basi mtazamaji, tunatarajia kwamba hafla hii itakuwa inaongozwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, na vilevile tunatarajia viongozi wengine akiwemo waziri wa leba Simon Chelugui. Vilevile tutakuwa naye katibu mkuu wa KOTU ambaye ni Francis Atoli. Kile ambacho kimo katika masikio ya Wakenya, kile ambacho wanatarajia ni ya
kwamba uchumi wa taifa umekuwa ukididimia, Wakenya wamekuwa wakiathirika kutokana na hali ama gharama ya juu ya maisha, na hivyo basi hata wafanyikazi ni mojawapo wa wale ambao wameathirika, na hivyo basi wanatumai ya kwamba mwaka huu watapata mambo tofauti kutoka kwa serikali, na ya kwamba wataweza kupewa zile ahadi wanatumai kwamba zitakuwa zinatimizwa. Kumbuke ya kwamba sherehe za mwaka huu ambazo ni za 47 zinakujia wakati ambapo taifa hili limekuwa likipigana ama kupambana na janga la COVID-19, na hivyo basi mtazamaji, baadhi ya walioathirika ni wafanyikazi katika sekta mbalimbali humu nchini, na hivyo basi hata leo hii wanapopita hapa na kuonyesha yale ambayo wanafanya, wana matumaini ya kwamba hali yao itakuwa inaimarika. Kwa sasa hivi wanaopita ni wafanyikazi kutoka kwa New Wide Apparel EPZ Limited, wanaonyesha tu yale ambayo wanafanya. Mabango yenyewe yameandikwa kwamba New Wide Apparel EPZ Limited joins workers in celebration of Labor Day. Hata ingawa wanaonyesha yale ambayo wanasherekea leo hii na yale ambayo wanafanya, kwa kweli wana matumaini ya kwamba hali yao ya maisha itakuwa inaimarika. Mtazamaji, kumbuke ya kwamba hafla hii inakujia wakati ambapo kwa miaka mingi, miaka mitatu iliyopita imekuwa ikisherekewa bila mbwembwe zile za kawaida kutokana na janga la COVID-19. Hivyo basi leo hii mambo angalau ni tofauti. Hivyo basi mtazamaji, sisi kutoka upande huu tutakuwa tunazidi kufuatilia yale yanayoendelea kwa sasa, lakini kwa sasa na kurejesha kwenye hafla kamili. Mimi naitwa Nancy Okware. Bakers Union inaongozwa na ndugu Mwangure ambaye pia anafanya kazi maridadi sana kuhakikisha mambo ya mikate na kila jambo linafanyika kwa njia halali, kwa njia inayofaa. Anaongoza union hiyo kwa njia maridadi. Alafu inafuatwa na ile grupu nyingine inaitwa Hela, hiyo pia inahusika na mambo ya umaridadi na urembo usafi, na tunawashukuru sana kwa kufeza kufika. Amalgamated Union ambayo inaongozwa na Madam Rose Omamo, pia wanashughulika na mambo ya kutengeneza magari na vyuma mbalimbali. Sunflag Textile bado na Reverend Chebi ambao pia wanatengeneza nguo safi, taweli yako, kila kitu ambacho wanatengeneza ni cha kufurahia. Na mnapomaliza kutoka nje, tafadhali mrudi mkae, kwa sababu natarajia mgeni wetu kufika. Supra Textile hao pia wanatengeneza tambaa mbalimbali, na watu wa textile wote wako chini ya ndugu yetu Reverend Chebi. United Arian EPZ wote wanahusika na mambo ya kutengeneza nguo, na watu wazuri sana, kwa sababu bila hao hatuwezi tukajua tunaelekea wapi. Wanafurahia sana baada ya kukaa nje miaka miwili, hata wanaweza kuja na kujiunga na sisi siku ya leo. Nguo za kila aina utapata kutoka kwao. Tunafuata na watu bado ya textile. Textile unajua ni kiwanda kikubwa na kinawakilisha kila mtu. Na wale ambao wamemaliza kushoa, tafadhali mchukue viti mkae, msitoke nje. Nafasi bado iko nyingi. Ukimaliza mnachukua viti kukaa. Haya, inaendelea bado na textile, kampuni kubwa ambayo inaonyesha mambo mengi sana ambayo yanahusisha na mavazi na nguo mbalimbali ambazo watu wanavaa. Na tunashukuru sana kwa sababu hiki ni kiwanda kimesalisha nafasi za kazi nyingi na kila mtu anafurahia. Reverend alituambia atatutambulia wale ambao ni matajiri wazuri na wale ambao hawatii amri. Tutawaomba waondoke Kenya, kwa sababu Kenya ni ya wenyewe. Kama utii amri ya kukubali wafanyakazi wako kuingia kwa chama, basi utakuwa unakanyaka chui kwa mkia na itakuuma. Kuisera bodaboda, hicho ni chama ambacho kinadhaminiwa na kiongozi wetu ndugu Francis Atwoli. Imetoka huko Kakamega kuja kujiunga na sisi. Asante sana watu wa Kuisero, kusheishia beingo. Asante sana. Na hiyo sasa ni grupu kubwa ya Kotu ambayo sasa nayo pia ndio baba yao, kwa maana Kotu ndio inatuunganisha sisi zote. Hivyo tuwe pamoja nao, tushirikiane nao, viongozi wa Kotu kwa kila namna, kwa kila kiwango. Ikiwa na youth wako hapo,
ikiwa kina mama wako hapo, vitengo zote na wafanyakazi katika kotu wako hapo kudhihirisha ni kazi gani wanafanya huko wakiwa chini ya kotu. Haya, hiyo ni kotu ambayo inapita. Wengine msonge haraka kwa sababu hatuna wakati. Tafadhali msonge haraka. Kenya Electrical and Generation Company, kampuni kubwa ambayo inazalisha umeme katika Afrika hii na ulimwengu mzima. Katika Afrika number 1, katika dunia yote namba 5, wanazalisha umeme kwa njia ya geothermal na njia nyingine nyingi ambazo wanatumia kuhakikisha tunapata umeme wa kutosha. Walisema serikali inaenda kusubsidize mambo yao, kwa hivyo umeme itakuwa rahisi hivi karibuni. Mwalimu wa Songa, tusichishe kidogo muziki tupate matangazo ya wale wanaopita kisha tutaendelea tafadhali kwa dakika moja. Thank you sir. Asante sana, asante sana. Kwa hivyo tunavyoendelea haraka kidogo, mtembea haraka kidogo. KUNOPET, Kenya Union of Free Primary Education, ikiongozwa na ndugu Opio. Haya, asante sana. Ndugu Opio yako hapo na anashughulika na mambo ya wafanyakazi sana. Haya, 10 minutes tumebakishwa, muenda haraka kidogo. Haya, National Social, hiyo ni gani hiyo? Asante sana, karibuni sana watu ambao wanahusika na vitu mbalimbali vinavyoendelea kupita mbele yetu. Tunawashukuru na kuwatambua. Communication Workers Union ambaye iko hapo nyuma inaongozwa na ndugu yetu Kwaro ambaye anasimamia mambo ya communication. Tusonge haraka kidogo. Hawa na watu wa Shoe and Leather wanaongozwa na ndugu yetu Bwana Maina. Mwarakisha haraka kidogo, Bwana Maina. Hawa na watu wa viatu, watu wazuri. Walimu wetu ndio hao huko nyuma. Waliamua ya kwamba wako pamoja na kotu na wako ndani ya serikali na wanatambua serikali na wanako tayari kufanya na serikali. Walikuwa wako nyuma kidogo, lakini vile ndugu huyu alichukua mamlaka akasema ya kwamba walimu wako ndani ya serikali na wanafanya kazi na serikali na hawatachoka na hawatarudi nyuma. Kwa hivyo wako tayari, serikali iwe tayari kukaa nao any time they want, because they are more polished than before kidogo. And they are ready and yearning to work with the government. Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers ikiongozwa na ndugu yangu Kabubi, ambao wanahusika na vitu mbalimbali ambazo wanatengeneza. Wale ambao tumemaliza show, ambao tumeelekezwa na ndugu yangu Afande Kirera, kuna viti nyeupe kule mwisho, tuteremke tafadhali. Teremkeni kule mwisho. Wale mko kule tumesimama, tuteremke mpaka mwisho kule chini. Tuende straight, move on straight mpaka tujaze zile sehemu ambazo officers wetu wa in blue, the Kenya Police, wamesimama. Tuendelee tafadhali. Asante sana. Ukimaliza basi mnaelekezwa mahali pa kuketi. Haraka kidogo, haraka kidogo. Please, 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 hatuna wakati. Mwarakishe kidogo. Wale ambao wanaongoza marching, asante sana. Hawkers hao pia wako tayari na sisi, na tuna mpango wa Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers inashughulikia hao hawkers. TSC tafadhali, tuende straight to the last tent. Kuna viti vyeupe kule wazi, tuende direct kule mwisho. Hawa wasimama jameni nini? Tusonge mwisho kule, tuende mwisho kabisa. Ile hema ya mwisho, viti vyeupe, kuna nafasi. Kunradhi, nafahamishwa ni Nat. TSC ni mwajiri wao, lakini hawa ni Nat. KUPPET, wale ambao wanaongoza na mwalimu Akelo Msori, ambao wanajua ya kwamba elimu ni kitu cha muhimu, na pia waliamua ya kwamba serikali watafanya nayo kabisa, hawana shida nayo.
Kunistea nduku Torome Tirike, msonge haraka, tumewatambua. Winyi pia mnashughulika na kazi nzuri. Sasa tunaingia upande wa security services, BAT ile ya nduku Kabubi ndiye anaongoza mambo ya BAT. Msonge haraka kidogo, tumewatambua. University of Nairobi, msonge haraka. Sound check. University of Nairobi, msonge haraka. Kwa sababu wakati sio wetu leo. Naenda haraka ili tumalize tufanye kazi zingine. Sound check. Sound check. University of Nairobi. Sound check. Ambao wako hapa na sisi siku ya leo. Wamejiunga na sisi pia kuhakikisha ya kwamba wanaboresha elimu ya watoto wetu, wanahakikisha ya kwamba wanawanoa vizuri, wakimaliza masomo wawe tayari kuhudumia nchi yetu. Kwa hivyo asante sana watu wa University of Nairobi vile mnavyoonekana siku ya leo. Kenya Union of Journalists, ndugu Eric Odwor pia wako hapo, wanahakikisha ya kwamba wanapeperusha news zetu kwa njia ambayo ni halali, njia nzuri, njia inayofana, ili kila mtu ajue ya kwamba kuna habari njema ambayo inakuja kila wakati. Kenya Service Conservancy and Tourist Service kuongoza na Lukundolo, ambaye pia hiyo inahusika na mambo ya watalii na huko nje, kuhakikisha ya kwamba wanapata huduma iliyo bora. Vehicle Cattle Limited, Free Trade of Association, Unity Power wanatuambia kwamba wako hapa na sisi pia kuhakikisha wanafanya kazi mzuri. Wahakikishe wanafanya kazi ambayo ni bora. Halo, napoendelea Kenya Power pia wanaendelea kwa njia mzuri kuhakikisha kwamba kuna stima ya kutosha na nchi hii inaendelea vilivyo. Kenya Government Workers Union ambaye inaongozwa na ndugu yangu Robert Uba ako hapa pia anaongoza kuhakikisha kwamba local government zote zinafanya kazi ambayo inafaa. Kwa hivyo ndugu Robert Uba tunafurahi. Hasa ile industry kubwa ambayo inaitwa Kenya National Private Security naongoza na ndugu Andabwa hiyo inayofuata sasa, ambao ni wengi kweli, kwa sababu kila mtu anahitaji ulinzi, na bila hao hatuwezi tukapata ulinzi wa kutosha. Asante sana local Kenya Government Workers Union kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Kubwa yenu ndio Robert Uba yuko hapa, mheshimiwa ambaye ni kiongozi shupafu. Asante sana. Kenya National Private Security Workers Union ambaye inaongoza na ndugu Andabwa, tunawaomba muweke quick march, kwa sababu hiyo yenye mnatembea inapakana na slow march na quick march. So muweke quick march kidogo. Ndugu Andabwa ambaye pia Mungu akitujalia next time tunamuaddress hapa kama mheshimiwa. Wale ambao tumemaliza foleni, tafadhali tusisimame kule kando. Zunguka nyuma ya daya ya hama, kuna viti vyeupe kule. Officers tafadhali nisaidiwe, wale wamesimama kule wateremshwe hivyo mpaka vile viti vyeupe. Ninaomba kwa heshima. Zile viti vyeupe tafadhali, wale ambao wamemaliza asanteni, naona mnawaelekeza. Just guide them to come to the other end ili tuweze kuwa na sherehe nzuri. Tuendelee tafadhali kwa haraka kidogo. G4S, asante sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, kwa sababu bila nyinyi huduma ya ulinzi itakuwa legevu, lakini mnafanya kazi nzuri. Haya, asante sana KK Guards na watu wengine ambao wako hapa na sisi. Najua ndugu Andabwa anasimama huko Lugari, so mkiwa mmeshika kura huko, mwende muhakikishe ya kwamba anakuwa mbunge. Next time tunamuaddress hapa kama mheshimiwa. Kwa hiyo tunamtakia kila laheri. Asante. Nitaomba vile vile wale wengine wakisha maliza parade
tutaingia upande ule wangu wa kushoto, wapeleke upande wa flank on my left from the dais. The left from the dais. PM Security, asante sana, karibuni. Ambao pia mko hapa karibu, unaonyesha ya kwamba mko tayari na mko shupafu. Asante sana PM Security. Asante sana. Watu ambao wanalinda maofisi zetu, maboma zetu, viwanda zetu njia ambayo inayofaa. Natarajia karibuni tuongeze hatua kidogo, tuongeze hatua kidogo. Wale ambao wanaingia sasa baada ya kutajwa, kuna nafasi mkono wangu wa kushoto, the left of the dais. Waelekezo hapo tafadhali. Asante. Asante sana wale ambao securities naitwaje hii. Asante sana kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Asante kwa security firms. Wale ambao bado wako mbali, naona kapu kubwa sana, sijui ni kitu gani mnangoja huko. Msonga haraka, msimuwe karibu na wenzenu. Mkiwa mbali sana tutawafungia nje. Msonge karibu. Hatutaki hii space na watu hapa katikati. Na haraka dogo watu hapo bado wako nje. Tafadhali msonga haraka, tumalize hii kazi. Asante sana. Hii kampuni inaitwa 911. 911 pia iko hapa na sisi, ambayo inafanya kazi mzuri sana. Inafanya road rescue, inafanya emergency services na cutting services, electronic security. Hiyo yote kama 911 inafanya. Kwa hivyo asanteni sana. Kenya Petroleum Oil wana mambo mengine, mambo ya mafuta. Mambo ya mafuta, mnajua tumekuwa na shida ya mafuta, lakini sasa wameconfirm ya kwamba mafuta iko ya kutosha. Ni kuongoza na ndukokoza. Kenya Union of Commercial Food Allied Workers, ndugu Kabubi ameingia hapo tena na National Cereals and Produce Board ambayo inahusika na nafaka. Muhakikisha ya kwamba kuna nafaka ya kutosha. Hatuwezi tukakosa nafaka, kwa maana ni wakati wa upanzi. Pia ndugu Kabubi ambayo inahusika na mambo ya veterinary services, hiyo pia inahakikisha ya kwamba kila kazi inaendelea kwa njia iliyo sawa. Recycle paper, save our wildlife. Hapo sasa ni uvumi, ndio ujumbe unatoka kwa watu ambao wanaongoza na chairman wetu ndugu Rajab Mondi. Kenya Union of Commercial again imekuja na NHIF hospitali. Lazima tujiunge na NHIF ili tupunguze gharama yetu ya kuingia kwa hospitali. Bila hivyo tutakuwa na gharama mingi na tutazidi kuhangaika na gharama. Njia moja nzuri sana ni kuhakikisha kuunga na NHIF. Jambo la muhimu sana. Haya, mkimaliza pia on my left there are more seats. You can come and occupy them so that watu wasitoke nje, wakuje wakae on our left here. Kuna nafasi za kutosha. Niombe tafadhali tuongeze hatua tafadhali, tuongeze hatua, muda unayoyoma tafadhali. Watu wa rangi wa viatu ambao wanaongoza na ndugu hapa ya chemical workers, tuelekeze wengine upande wangu wa kushoto wa jukwaa rasmi tafadhali. Bwana Kirera ambaye anaongoza na ndugu huko, Love Paygon iko hapo, Love Crown Paints. Crown Paints, unajua mambo ya rangi. Crown Paints nayo ina alama yake, alama ya pekee, ni imejilinda kwa market. Na wanasema ya kwamba if you want to crown it, if you want a proper paint, the paint is crown. Don't look for imitations. Make sure you have the right paint for yourself.
Make sure you have the right paint. Don't mix your choices. Go for advice kwa maduka yao na watakuchagulia rangi ambayo inakufaa kabisa, so that you don't make mistakes and regret the following day. Bwana Wangala kidogo. Wale ambao tumesimama kule nyuma na miamvuli na banners, tafadhali tuelekezwe mkono wangu wa kushoto wa jukwaa. And I can see our officers doing that. Thank you so much. Guide Kenya seat. Wangala kidogo, Bwana Wangala. Bwana Wangala kidogo tu. Kidogo tu alafu uendelee. Naendelea namna hivyo ambayo inahusika na mambo ya mbegu mbalimbali ya mboga na kila aina. Alafu battery, oxide, chloride oxide, pia siko under chemical nduko huko ambaye pia anasimamia hicho kiwanda. Wale watu ambao wamesimama huko nyuma, tafadhali mkuje msimkae upande wangu wa kushoto, kuna nafasi ya kutosha. Tafadhali usimsibaki mmesimama, kuna nafasi ya kutosha. Kenya Engineering Workers Union ambaye ndugu Nyamwata hao wanakonga chuma ya kila aina kuhakikisha tunapata mazao mazuri kutoka kwa kazi yao. Mabad rolling mills na grupu yao yote, hao ni wote wanahusika na hiyo kazi. Abmak ni grupu inayosimamiwa na ndugu Rajab Mondi ambaye inahusika na kutengeneza vitu mbalimbali ambazo inasaidia mashambani na kila mahali. Shamba, mambo yote ya waya, kila kitu yote ni engineering. Nahusika na mambo ya engineering. Building, construction na timber, ndugu Francis Mrake ambayo pia inahusika na mambo ya construction na kila mambo yote ambayo inahusika na mambo yetu. Kwa hivyo tunaendelea namna hivyo. Lomax Engineering, Kedrut Hospital, Kedrut Hospital pia iko hapo kuhakikisha tunapata huduma ya kutosha, matibabu mazuri. Na B8 Bata naongoza na ndugu Maina. Tafadhali wale watu ambao wamemaliza wachukue nafasi, ili tunataka mgeni mkubwa akuje ili atuhutubie. Asanteni sana watu wa viatu, fanyeni haraka mchukue nafasi yenu. Asante sana. Ataska naiona hapo nyuma, baada ya kazi tutaporudika na nyinyi. Asante. Sound check, sound check. Tuangalie mitambo 1 2. Sound check 1 2. Nitaomba sasa wale wote ambao tumesimama kule pembeni, tafadhali. Wale wote tuko nyuma ya officers wetu, tujaze vile viti vyeupe, na wale hawatapata nafasi waje huku mbele. Wanaofunga pale wanasema ni baada ya kazi burudika na nini? Burudika na maziwa. Na Tusker. Tuketi sasa na tuwe tayari. Mgeni wetu rasmi atajiunga nasi wakati wowote. Naona bendi yetu ya utawala wako tayari. Labda niwapishe tu kwa dakika moja waangalie vyombo. Kwaya ambazo zitatuongoza katika wimbo wa taifa, mkurugenzi Juno Gola na mwalimu wa Songa, tafadhali tujipange sasa. Mwalimu wa Songa, Director Juno Gola, tafadhali tupange kwaya zetu sasa. Na wale ambao tuko kwenye jukwaa rasmi, now may we take our seats. The principal guest will join us any moment from now. Tafadhali wale ambao wako kwenye jukwaa rasmi tuketi. Wakati ukifika, I'll be inviting all of us to remove our capes. Wale ambao wana kofia ambazo ni chepeo, sio rasmi, tutabidi tuzitoe tunapoingia katika sherehe rasmi. Na tusisimame kwa sababu tuna nafasi nyingi kule, ndugu zangu ambao wanapanda wale wa crown paint. Kule ndugu zangu wa crown paint wanapanda, kuna nafasi nyingi, usisimame. Wale ambao wanaingia sasa, the security firms, hata wale wamesimama kule Bata Company, tafadhali. On my left there are seats. Kindly join me on my left from the main dais. Tafadhali, just go round AP band.
Sound check, sound check. Thank you so much Administration Police Band. Na shukran kwa msafara wa leo. Sound check, niongezewe hiyo microphone tafadhali. Derek, niinulie. Asante Derek. Hapo ni sawa. Shikilia hapo. Let's check the other one. Sound check, sound check. Niinulie tafadhali. Ningependa tumkaribishe katibu wetu ndugu Francis Atwoli kwa makofi mazuri. Makofi mazuri ya ndugu yetu Francis Atwoli. Makofi mazuri ya waziri wetu wa Leba ndugu Simon Chelugui. Makofi mazuri ya gavana wetu wa jimbo la Nairobi Ann Kananu. Makofi mazuri ya katibu wetu wa wizara ya Leba. Makofi mazuri ya waheshimiwa wetu. Hongera na karibuni, naona unajiandaa kumlaki Mheshimiwa Rais. Check on sound, 1 2. Sound check. Derek, niinulia hiyo kidogo, asante. Sound, asante. Niombe the fourth estate tafadhali. Let us do our cutaways, alafu we resume to our media raiser. Let us do our cutaways and then resume to the media raiser. Media, tuheshimiane na ndugu yangu Wafande Kirera. We always do very good work when we coordinate each other. Take your cutaways and go back to the media raiser. Nipishe kwaya tuangalie mitambo namna gani. Tafadhali, kwaya zetu za muungano. Na wakati kwaya inapojiandaa, wale ambao wanazidi kuingia, mkono wangu wa kushoto bado kuna nafasi, twende tuketi. Kwaya, tafadhali. Malipo chuki na ugomvi nilete upendo, ili Wakenya wote waishi kwa upendo wa kweli. Malipo chuki na ugomvi nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Popote palipo na utengano nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Popote palipo na mzozo nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Yelele yelele, Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Palipo njaa na mashaka nilete faraja, ili Wakenya wote waishi kwa upendo wa kweli. Palipo vita na majeraha nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Palipo mipaka ya kisiasa nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli.
Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi. Wananchi watukufu, naona sasa najiunga nasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Niombe tusimame sote tafadhali. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Tuungane na viongozi tukijenga taifa.
Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi anapojiunga nasi katika sherehe ya wafanyakazi. Wapi shangwe na vigeregele ndugu na dada zangu? Wapi shangwe kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Tuendelee kumkaribisha ndugu yetu mfanyakazi nambari 1, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Karibu Your Excellency. Makofi jamani anapojiunga nasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Vigeregele, shangwe na nderemo. Wapi hongera za Mheshimiwa Rais? Tuendelee kumpongeza, na walio na kofia ambazo si rasmi sasa tuweze kuzitoa kwa ajili ya sherehe. Tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Maana yake niombe sote sasa tuwe wima kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. That you strengthen our faith, make us live with contentment, and protect us spiritually, physically, mentally, and emotionally. Lord, bestow upon us happiness, prosperity, and success as a nation. May you help and support us as we navigate through this electioneering period. May you be with us in every step we take, in decisions we make. Lift us when we fall and hear us when we cry. We pray, Lord, for all. We pray for our president. We pray for all other leaders. That, Lord, may you protect, guide, and grant them wisdom to lead us. Add value to their work and grant unrepressible serve humanity. Lord, we pray for our country. Grant us comfort for every. Grant us strength for every weakness. Joy and hope
tunaja mbele zako wakati huu Baba, tukiungana na ulimwengu wote kusherehekea siku hii ya Labor Day. Naomba Bwana, amani yako iwe juu ya watoto wako na viongozi wote. Tukiombea Bwana wafanyikazi wa nchi wote, walinde vizuri, waishi maisha marefu, watumike katika nchi hii na amani yako iendelee katika nchi hii. Asante Bwana kwa His Excellency Uhuru Kenyatta, rais wetu ambaye amechagua kutuongoza, ametia vizuri pamoja hata akiendelea na kumaliza umshindanie na umpatie ile hekima ilikuwa na Solomoni katika uongozi wake. Asante Bwana kwa vile umemlinda kila wakati, naendelea na kumwombea neema yako na itoshe. Asante Bwana kwa wafanyikazi wote na mashirika wote katika nchi yetu ya Kenya Baba. Tunawaombea hata wakati unakumbuka Kotu General Secretary, na hata Bwana unakumbuka hata chairman na wote katika board hiyo Baba. Hekima hilo mpatia Bwana General Secretary, aendelee kuwa naye kuongoza katika nchi hii Mwokozi ya leo hai. Neema yako na itoshe. Asante Bwana kwa walinda usalama wote, polisi, majeshi Baba. Tunawaombea Baba wote, uwalinde, uwapatia nguvu na hekima ya kutosha, waendelee Baba na kuongoza nchi na kulinda usalama kabisa. Asante Mwokozi ya leo hai. Bwana, tulikuwa unasongea wakati wa election tarehe 9 mwezi wa 8. Tunaomba Bwana uchague yule atachukua uongozi, ni wewe unamjua Baba. Tunataka vile Bwana His Excellency anamaliza kwa amani, yule atafuatana yeye, ni wewe utachagua mtu wa kuleta amani katika nchi na kuendelea na kuongoza watu katika njia ya hekima. Baba, tunatangaza election ya amani katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna kiongozi Judas Iskarioti, tunamkataa katika jina la Yesu. Tunakuomba amani ndani ya Kenya, kwa sababu tangu zamani na mwanzilishi wa nchi hii Bwana uliwaongoza na wakawa na wimbo wa taifa ya kwamba wewe Mungu ni wewe nguvu zetu. Katika jina la Yesu Kristo mwanao Mwokozi wetu, tunakuomba nguvu yako ionekane katika election na uongoze, tuone amani ikiendelea na tuone uchumi ukiendelea na maendeleo yale rais alikuwa anaendelea hata ya kujenga mabarabara na hapa na pale na factory mbalimbali, yote endelea katika kilele cha juu. Neema yako na itoshe. Asante Bwana kusikia maombi yangu. Amani katika Kenya, amani kwa watu wote, tuendelee pamoja na wewe katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, ninaomba yote. Amen. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Katibu Mkuu wa Wafanyakazi ndugu Francis Atwoli, mwenyekiti, bodi na wote wanaofanya kazi katika Kotu, waziri katika Wizara ya Leba Bwana Simon Chelugui, katibu wake na wote ambao wametoka katika wizara hiyo, gavana wa jimbo la Nairobi na viongozi wote ambao wametunukiwa nyadhifa mbalimbali za uongozi waliomo hapa, wageni wetu watukufu ambao ni wafanyakazi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tumekuwa na msafara wa vikundi mbalimbali vya wafanyakazi wakionyesha kadri kazi wanayofanya, na kwa niaba yao ningependa kukuambia asanti kwa ajili ya utendakazi wako. Tumpongeze mfanyikazi nambari 1 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nikubalia nimwalike katibu katika uongozi wa Kotu Bwana Francis Atwoli ili aweze kusema kwa kifupi. Karibu sana. Asanteni sana, Your Excellency,
the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief of our Armed Forces, I welcome you here on behalf of Kenya's working men and women. But I want to plead with you before I make my speech. We normally partner up. We are in pairs, workers and employers, including your government represented by the Ministry of Labor. We, under tripartism arrangements, we are social partners. And I would kindly ask you, before I make my speech, and maybe just a quarter of a minute to hear, to take about 5 minutes to hear from this organized choir, if they can give us a hit just for 2 or 3 minutes before Jacqueline speaks. I know you have a very heavy schedule today, but we don't want to take it for granted that you are with us here. We will also behave, Your Excellency. Kwa hivyo kwaya mtatupa tu kidogo, alafu my sister Jacqueline, because employers and workers, we are registered under trade union. We operate together. Nobody can separate us. We have doubled up to grow, or not even to grow, the economy of any given country. I thank you, Your Excellency. Wafanyakazi kote duniani washerehekea siku ya wafanyakazi. Muhimu ya tuunganisha wafanyakazi pembe zote. Kazi kote duniani washerehekea siku ya wafanyakazi. Muhimu ya tuunganisha wafanyakazi pembe zote. Kujenga
kuongezeka maradufu. Kweli tukisikilizana wote kwa pamoja na tutetee haki zetu. Ni jukumu letu sote kujenga nchi ya Kenya kwa vizazi vya kesho. Kenya yetu tunahitaji tupate uongozi wa kuendeleza kote Kenya mbele. Ni jukumu letu sote kujenga nchi ya Kenya kwa vizazi vya kesho. Kenya yetu tunahitaji tupate uongozi wa kuendeleza kote Kenya mbele. Kwenye upunguzi songa mbele, wadani kwa mbele, songa mbele, songa mbele, Kenya taifa letu. Kwenye upunguzi songa mbele, wadani kwa mbele, songa mbele, songa mbele, Kenya taifa letu. Uhusiano mwema kati ya viongozi na chama uwe nguzo ya Wakenya wote, kuleta maendeleo kwa wote. Kenya itakuwa mwanga kote. Uhusiano mwema kati ya viongozi na chama uwe nguzo ya Wakenya wote, kuleta maendeleo. Thank you very much. Thank you. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Labor, Honorable Simon Chelugui, Honorable Ministers present, Principal Secretaries present, led by our Principal Secretary Engineer Peter Toom, my brother Dr. Francis Atwoli, the COTU Secretary General, members of the Management Board of the Federation of Kenya Employers, led by our National President, fellow employers and workers, senior government officials, ladies and gentlemen. On behalf of the Federation of Kenya Employers, I bring you greetings, a message of goodwill, and congratulate all of us for reaching this day. I think, Your Excellency, it is a good thing that we're able to meet physically after 2 years of not being able to do so. Employers recognize that we are meeting here to celebrate Labor Day only a day after we said goodbye to our third president, His Excellency Mwai Kibaki, where Your Excellency led the nation to give him a well-deserved hero's send-off. We salute President Kibaki for all he did for Kenya, and we will never forget his work. Your Excellency, today gives us an opportunity to assess the performance of the labor sector over the last 1 year. And there are several indicators of the performance which I will not go into because I've been asked to be brief, and I want to honor that request. The Federation of Kenya Employers acknowledges that the labor sector has made great progress in the advancement of fair labor practices in our nation, and that the labor sector leaders actually showed great leadership when COVID-19 started and entered into a memorandum of understanding that allowed us to maintain peace and treat our workers in a humane way and keep employment as many people in employment and for as long a duration as possible. However, the state of the labor market remains fragile. Enterprises continue to struggle. Some remain closed and others are struggling to get back into full operations and are unable to pay the full pre-COVID wages. Businesses are struggling with the supply chain disruptions and changing workplace dynamics.
So employers have had to make heavy investments in technology to support business operations and enhance access to markets. But these have been useful investments to allow us to return people into employment. Your Excellency, the elephant in the room or in the open air is the issue of wages. I am aware that workers have asked for an increase in the current statutory minimum wages. Unfortunately, we were unable to reach agreement during the tripartite meetings of the wages councils due to the extreme challenges facing the labor market. Wages are undoubtedly among the most important conditions of work and employment at the enterprise level, and employers understand the hardships that workers are facing. The primary goal of workers is to get paid for their work, and it is the employer's duty to give them that pay for work done. However, employers seek a wage structure, Your Excellency, that not only protects the lowest paid workers and support fairness, but also helps increase productivity and economic growth and is economically sustainable. It is therefore important to analyze the key fundamentals in the labor market and in the economy before wages and other parameters are reviewed or set. These include economic growth, the state of enterprises, the state of labor, and employment trends, among others. Your Excellency, we take note of the high cost of living that is making life difficult for all of us, but certainly for those at the bottom of the scale. So we do humbly request the government to focus on addressing the push factors behind the high cost of living. These push factors are issues like the high cost of fuel, the disruptions in supply chains of essential commodities, the low food production, and the unfavorable tax regime that need to be reviewed. As an immediate measure, Your Excellency, we kindly request the government to consider revising the income tax bracket and the tax relief to support the lower income earners who are hard hit by the high cost of living. This can be done by raising the lower tax bracket to, say, Kenya shillings 35,000 or done progressively over the years, and the tax reliefs raised to about 3,500 Kenya shillings per month. We believe this approach is more efficient and effective in helping the lower income earners in an economy with very high informality like we have. Your Excellency, I will not go into the details of the changes in the regulatory environment that we have seen since COVID started. There have been very many proposals for amendments of core labor laws in our nation. There are very many policies that are being passed for good reason, and we understand the rationale, but at the end of the day, they all increase the cost of doing business. My second last point is to throw us back to the year 2015, Your Excellency, when you asked us social partners and other stakeholders in the labor sector to ensure that the wage adjustments are not only based on cost of living, but are also on the productivity levels, the need to reward performance, and to support the general development of the economy. The Federation of Kenya Employers strongly supports this wise position, Your Excellency, and calls upon all of us to actualize it. Kenya's productivity is not just low, it is falling. Kenya operates in a global market environment and competes with many countries. So we need a lot of investments to ensure that productivity, issues of skills development, adoption of technology are looked into. And we do know that you are aware than all of us really about our unemployment situation, the high levels of informality, the 2 million Kenyans who lost their jobs during COVID and who are not able to go back to work as yet. So we do plead with the government that enterprises be given an opportunity to recover, to bring the workers who lost jobs back into employment, and for businesses which are still closed to reopen. Your Excellency, my final point is looking at where we are going in terms of the elections. We've prayed about that this morning. Employers want to add their voice to the call for peace. It is important for us that politics be played in a way that does not divide the country. So we do appreciate the work that you've done, Your Excellency, in enhancing tolerance, dialogue, and consultations. And we call upon all political players to embrace social dialogue and tolerance to ensure, as we head to elections, that we do so in a peaceful manner. It is true as a country that our youth need role models, and we do need them, even at the highest level of politics.
As a federation, we remain apolitical. We do not take sides, but we follow keenly and with interest the developments in the political arena. We have developed an employer's agenda, a business agenda, a manifesto, which we'll be engaging your government on to help us determine the quality of issues and the priorities for the next government. This would include addressing the high household poverty levels, strengthening and seizing the opportunities in regional integration and continental integration, and thirdly, accelerating the post-COVID socio-economic recovery to enhance stability and predictability in the labor market. Finally, Your Excellency, I want to conclude by thanking your government under your leadership most sincerely for the continued support that you gave employers, even when we had different opinions and had to take positions which were not perhaps in support of some of the proposals and policy decisions. You were tolerant and you understood where employers were coming from. So we appreciate the work that you've done, and we pledge that we'll continue working with you even as you seek to see a smooth transition, and we wish you Godspeed. I want to say as I conclude, Your Excellency, that a noble leader answers not to the trumpet calls of self-promotion, but to the hushed whispers of necessity. You have shown us as a leader that you're willing to listen and you're willing to do what is necessary to bring peace to our nation. So we want to thank you very much, and God bless Kenya. Thank you very much, Sister Jacqueline. Your Excellency, ours is a membership-based organization. It's not a political party. And those whom you are seeing here are members of from our affiliates. And that is why we are here. And we want to thank you very much for having shown up to come and maybe square talk about, give them hope. Because currently, because of the situation that workers all over the world are in, members of our organizations are having hope against hope, and you might be in a position to raise their spirits and give them hope in life. Let me recognize our governor of Nairobi, Sister Anne Kananu. Thank you very much. Pia, I want to recognize our Honorable Minister for Labor, Minister Honorable Chelagui, Minister for Labor, and his entire team from the Ministry of Labor, including the PS and so on. Honorable members of Parliament who are here, there are so many, Your Excellency, and including the majority Chief Whip, Emmanuel Wangwe. I want to recognize him, Sister Pasaris, who is a women rep in Nairobi, and so many honorable members who have come to join us here. Now, we agreed, as you know, this has been a very busy week for His Excellency the President. And not only that, he still has other busy and heavy schedule. Kwa hivyo, I will be very brief, Your Excellency. I want also to recognize our Chief Administrative Secretary for Labor, Brother Jackson Kala, who is here with us. And so many other dignitaries that I might not be in a position to mention each and everyone, and including those who are here with us from morning. Foremost, Your Excellency, I take this opportunity to thank you for honoring our invitation to be our guest of honor today. Now, the theme of this year's Labor Day, Your Excellency, is political change for industrial peace, stability, and job creation. Huu ukiwa mwaka wetu sisi zote tunaelekea katika uchaguzi, theme yetu inasema ya kwamba tunataka amani viwandani na pia kuwa na nchi ambayo iko stable
ndio tupate serikali yako na serikali ambayo tunayoitarajia iwe na nafasi ya create employment for the young men and women who are coming out of our institutions of high learning. Your Excellency, I will be very, very brief because most of what is in my speech, we will circulate it to the members of the press and our brothers and sisters outside there who didn't show up, who didn't come, or who are celebrating from elsewhere. They will be in a position to read. Your Excellency, as a tradition, allow me to remind Kenyans the brief history of this important day. Hii siku ni siku ambayo haikupatikana kwa urahisi. Tarehe 4 mwezi wa Mei 1886 kule Amerikani watu walianza fujo kutaka wafanyikazi walianza fujo kutaka kufanya kazi kwa masaa 8 kila siku. Na kama kawaida ilikuwa ni ngumu sana kukubaliwa na waajiri wakiungwa mkono na serikali ilikuwako. Na watu wengi sana wakati huo wakiwa na strike, wakati huo walitupiwa bomb na watu wengi wakafariki, Your Excellency. Na wakasema ya kwamba hiyo demand ilianza tarehe mosi wakiwa kwa strike mpaka tarehe 4 tarehe mosi Mei wakiwa kwa strike mpaka wakati ule walipotupiwa bomb tarehe 4 mwezi huo. Na hii ni siku ambayo Your Excellency inasherekewa ulimwengu mzima, sio hapa Kenya peke yake. Ni moja wao wa international days, and immediately after independence the founding father of our nation declared this day to be part of our holidays in this country. Your Excellency, labor movement in this country has grown kuanza siku hizo za zamani mpaka sasa. Na wengi ambao walikuwa katika trade union movement wakati huo kuleta mambo ya labor movement, Your Excellency, including your dad, who was a member of the then Kenya Local Government Workers Union, team up na other agitators, political agitators like Fred Kubai siku hizo, Chek Kibachia na wengine wengi, Agre Minya siku hizo, wakina Ratibu Hussein na wakina Viki Washira siku hizo za zamani, wakidai ya kwamba ni lazima vyama vya wafanyikazi vipatiwe nafasi katika nchi yetu. So far we have done very well, Your Excellency. I can see a lot of people pushing left and right, writing things that are unbearable, sometimes because of our political position in the Republic of Kenya. Wanaambia watu ya kwamba what we stand for is not what Kenya stand for. It is not only Kenya. I speak for, I used to represent the East African Trade Union Confederation for the last 15 years before I was elected in the larger Trade Union Federation of Eastern Africa to speak for the entire Eastern Africa from Madagascar to Eritrea, 14 East African countries. We have done very well, Your Excellency. I was also elected during my second term as the person who speaks for Africa in the organization of the African Trade Union Unity based in Accra, Ghana, an organization whose the first Secretary General was a Kenyan, the late Dennis Akumu. And I don't only end there, Your Excellency, because some people have no history for the strides that labor movement has made in this country. Your Excellency, I am the Vice President of the International Trade Union Confederation based in Brussels, Belgium. And when you talk about Atuoli, you talk about Kenya's labor movement, you all know. And I want to tell you, Your Excellency, me and Jacqueline, we are the long-serving members of the International Labour Organization governing body. Let me also take this opportunity, Your Excellency, to thank you very, very highly, because your government recently, it took a position to campaign for the first African to be elected as the Director General of the International Labour Organization. This was a big
strides. Your ambassador in Addis Ababa, your permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs, and your ambassador in Geneva, they did a lot of lobbying to assist and support global workers to make sure that we had first African from Togo, former prime minister, to be elected. And I led the onslaught on workers in the whole world. And that is one of the things that will go down in the annals of history that Francis Atwell did while he was in labor movement, supported by his government, supported by Kenyans, and supported by others. Your Excellency, we have a lot of teething problems and so many other things of which I will be able to mention to you. But because of time factor, and I know I'm normally what I say, it comes to pass. People can say this and that, but I know. I assured shop stewards, chief shop stewards who are with us here, that I know this being your part of the last functions for you to attend before you exit. You are the first president in this Republic of Kenya to exit while you are still young. And I know for sure that it is just, you are just going on leave. After fulfilling the requirement of our national constitution, that after 10 years, if you have served, you can as well exit. And let others also try to do what you have been doing. That does not mean you can't come back. So you might, Your Excellency, I know you are, because of your busy schedule, let me ask my minister to say something. And if, Honorable Minister, if I would have forgotten something because I might be advised to come back, I will let you know. Honorable Cheligui. Your Excellency, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Secretary General of Central Organization of Trade Union, Brother Francis Atwoli, the Executive Director of Federation of Kenya Employers, Sister Jacqueline Mugo, colleagues present, PSS present, Chief Administrative Secretaries present, members of Parliament and Senate present, members of the diplomatic corps, distinguished guests, workers present, and those following us in the media, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, my work today is to welcome you to speak to the Kenyan workers on this 57th Labor Day. However, before I invite you, sir, allow me to make a few remarks. Let me start by welcoming all Kenyan workers and employers to these 57th Labor Day celebrations. This is an important day for workers all over the world because of the significant role human resources play in socio-economic development of our nation. Without the contribution of human resource, no matter how much money, material, and machinery one has, they cannot produce enough. The government which you ably lead, Your Excellency, is always responsive to the needs of workers, even if it also listens to the concerns of employers. Let me also take this time to express condolences on behalf of the Ministry of Labor, all the Kenyan workers of our great republic, on my own behalf, to the family of our departed former President, Mwai Kibaki, whom we laid to rest in eternal glory yesterday. May God continue to strengthen the family during this difficult moment. Your Excellency, the Ministry of Labor
occupies a very important part of our national development because of our mission to promote decent work, skills development, and sustainable job creation. In the fulfillment of our mission, the Ministry of Labor, through various departments and sagas, endeavors to inculcate a safety and health culture in workplaces, promote harmonious labor relations, social dialogue, and fair labor practices, and also provide policy guidance on national human resource planning, development, and utilization. The ministry promotes productivity and enhances national competitiveness. We also ensure there is adequate supply of relevant skills to the industry through industrial training, and also develop and implement reviews of labor market policies, legislation, programs for employment and sustainable job creation. Your Excellency, the workers of Kenya have been at the forefront in the implementation of your Big Four agenda, which was interfered by the emergence of global COVID pandemic. In spite of this, Your Excellency, you demonstrated leadership. As a result of Kenyan workers and employers were protected and many lives were saved. Your Excellency, you remember of the programs that you laid down, the reduction of pay as you earn, the reduction of VAT, and payment of a stipend to those who may have lost jobs. All this, Your Excellency, went a long way in protecting Kenyan people and workers. Your Excellency, allow me to thank those Kenyans and international partners who partnered with the Ministry of Labor to lessen the effect of COVID-19 pandemic on workers who had lost their livelihood. In particular, I wish to single out the World Food Programme, the European Union, and the Give Direct, who value their support. We value the support of these partners who extended to Kenyan workers during the height of the pandemic. I thank Brother Francis Atwoli, representing KOTU, Brother Dr. Charles Mukwaya, representing Trade Union Congress, and Sister Jacqueline Mugo, representing FKE, for being true social partners. On the onset of COVID, Your Excellency, we sat down with the social partners and signed an MOU that enabled employers and employees to work from home or share responsibility, some sharing a timetable. And all this went in towards protection of the Kenyan workers. At this point, Your Excellency, allow me to thank all the 85 trade unions that successfully conducted their election last year, which led to election of Brother Francis Atwoli as the Secretary General of KOTU. And my appeal to all the newly elected leaders is to work for the interest of the workers they represent, to avoid temptation of working for their own personal interest. Your Excellency, allow me also to mention that we currently have over 4 million Kenyan migrant workers spread in most countries of the world. As we celebrate this Labor Day, we recognize them for the immense contribution which they make to our country, not only through diaspora remittances, but also through technology and skills transfer, and also for being the most valued ambassadors of our country. I recognize that few Kenyans have faced unfair treatment in destination countries. But I want to thank you, Your Excellency, because for every case that has been reported, your government has used established diplomatic channels to seek answers from those countries. On behalf of the migrant workers, I thank you for approving the setting up of the Migrant Workers Fund. Your cabinet approved also the posting of additional labor attaches, and also approved the setting up of temporary rescue homes abroad to respond to the interest of the Kenyan migrant workers in distress. As I conclude, Your Excellency, I wish to appreciate International Organization of Migration and International Labour Organization, who are working closely with the Ministry of Labour on issues of ethical recruitment by private employment agencies and setting up of the Migrant Workers Fund and the Unemployment Insurance Scheme. Your Excellency, I wish to personally thank you for allowing us to work together with our colleagues in other countries to campaign for the first African ILO Director General
from Africa. We did caucus through regional forums like the EAC, Council of Ministers, the IGAD, and ARLAC. And in all these meetings, we were able to pitch for our African candidature that led to our finally election of the first African to be the Director General of International Labour Organization. I thank you, Your Excellency. Your Excellency, finally allow me to thank the workers, because I know they will, during this campaign electioneering period, they will maintain peace after voting in the coming general election. We have just started recovering from adverse effects of COVID-19, and dear workers, and let us not do anything which may compromise our work environment as we head to the next general election. So, fellow Kenyans, fellow workers, I wish to request you to be upstanding as we welcome our president, to address Kenyan workers and Kenyan people. Your Excellency, the President. Pole, Your Excellency. Niko kitu kimoja nilisahau, and it has been reminded to me in the speech of the minister, and I must say it before you come up. It's not protocol. Sijaombea, si ndio? Ni lazima niombe, si ndio? Tukifanya hivyo, rais atarudi na kile kitu ametubebea. Kwa hivyo ni lazima niombe, na kabla sijaomba, Your Excellency, you will forgive me. Sit down a little bit. It's our workers' day. Utaniwia radhi, Your Excellency. Iko vitu viwili vitatu hivi niliambiwa na wafanyikazi, ni lazima ni kuremind. Kwanza, I want to thank your government. What they did during COVID, we agreed. We had a memorandum of understanding, as it has been officially mentioned by the Honorable Minister for Labour, and the President went further to classify some of our produce, or the employers involved in production of the export products, particularly those in cut flour industry, tea, coffee, pineapple, and so on. He allowed them, he classified them as essential services providers. And during COVID and during curfew, they had an opportunity to access the external market. Two, Your Excellency, I want to very highly thank you. You asked Kenya Airways to provide cargo space, and they converted their passenger planes into cargo planes for the purposes of exporting goods outside, and therefore we sustained and maintained some little money to keep workers in employment. I want to thank you for that. Having said that, Your Excellency, I have few things to mention that I had forgotten. One is NSSF. In the NSSF, Your Excellency, if you read the Act, your government cannot appoint anybody for us, nor can we appoint somebody to sit on the board of NSSF for government or for employers. It's now almost from September when I ceased to be a member of the NSSF board. We appointed Madam Rosso Mamu. She's qualified in her every aspect of representation. Very effective lady to represent us on that particular board. To date, your government has not gazetted her for reasons not known to us, for reasons not known for employers, and for reasons not known to everybody. Your Excellency, when I joined that board, I had a 327 billion portfolio. I left it when it is almost 300 billion Kenya shillings. It is the only fund that was not interfered with those corrupt Kenyans who smell money like a rat smelling where a piece of meat is. Your Excellency, I want to leave that one for you too. It is NHIF. These are organizations that are close to us as workers. NHIF, Your Excellency,
Your government has a policy as per our constitution to provide universal health care. And that is the only place, if you have honest, sincere, and committed board that can assist you and your government and the government of the 5th president to provide universal or to implement universal health care. At one time, you tried to work out on a budget allocation, and there were about 6 billion earmarked to provide health services to members of your civil service. This money ended up in the pockets of the individuals at the NHIF. We have said, as you struggle, as your government struggles to provide universal health care, we have constant policy to use the employers to deduct dues from working men and women in this country, and this money is remitted to NHIF without fail every month. Now we require an ardent, articulate, effective representation that can keep an open eye to our contributions at NHIF. Sasa hivi tunaomba ya kwamba we must revisit the NHIF Act so that we can have two boards, one taking care of the universal budgeted for from the treasury money, and workers in that particular same board taking care of their own contributions. We are asking for that. And lastly, Your Excellency, ni mambo ya NITA, National Industrial Training Authority. We have tested KRA. Let not KRA collect dues from employers for NITA. Normally KRA, they delay in remitting those funds. We tried them at NHIF, and up to date they have not remitted 22 million Kenya shillings. That NITA will collapse if you leave collection of their dues in the hands of our Kenya Revenue Authority. Maybe they don't have capacity since Waweru left. They are incapacitated, or they don't have means of collecting dues for the parastatals of your government. Your Excellency, I want to talk about minimum wage, mshahara ya chini. Mshahara ya chini kwa kawaida, Your Excellency, it opens up mambo ya CBAs. Na hii ndio imefanya nisimame hapa. Na kabla sijaongea hiyo, Your Excellency, let me talk about iko mnyama anaitwa SRC. When we fought for SRC to be in our constitution, it was on advisory role. Little did we know it was going to usurp powers of free and independent collective bargaining. This has caused unhappiness within the public service unions and civil servants per se. They are not supposed to set wages and incomes for workers. We have ILO convention protecting, and this is an international, it's a universal requirement, that we bargain collectively, free and fair, where worker and employer can exercise give and take basis. We negotiate, that parastatal has money to pay, and somebody comes in called SRC. This is a dormant organization. It comes in to say, no, this is what should be paid. This is what we think it is right. I want to appeal to our members of parliament that this area of SRC must be revisited. It was put in place only to advise, not to usurp the social partners' responsibility of free and independently collective bargaining. This is an area that is protected by the International Labour Organization conventions and even the International Organization of Employers, based in Geneva, and our International Trade Union Confederation, of whose I'm the Vice President, based in Belgium, Brussels.
workers all over the world and employers, government is an employer, we are supposed to sit down and negotiate. There is nowhere in the world where CBA can be in place for 4 years when the economy or economic performance is dynamic. Having said that, nimesema hiyo mheshimiwa, najua hata ukiwa wapi. Juzi, our second president of the Republic of Kenya, Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, until recently when he became sick and passed on, we were visiting him for an advice. You being young, there is no anywhere you will hide. You will not hide. President Uhuru will not hide. We will be there. We will come to you for advice. We will come for you for support. And lastly, as you exit, support your Azimio aspiring candidates without fear or favor. Namaliza nikisema hivi. Najua kwa hakika tarehe 9 sisi tutashinda uchaguzi. Hiyo najua. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, wengi watafunja redio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. Kisha sema hiyo, Your Excellency, we are expecting 23.4%. From 40 tumenegotiate tukafika 23, na kualika kuja mpa watu pesa. Mpa watu pesa uende. Asante sana ndugu Atwoli. Tafadhali tuketi, nashukuru sana. Hamjambo nyote? Hamjambo tena? Asanteni sana. Board ya Kotu Executive Board, General Secretary ndugu Francis Atwoli, branch secretary ambao mmefika hapa siku ya leo, shop steward ambao mko hapa siku ya leo, viongozi wa wale ambao wanatuajiri, FKE Jacqueline Mugo, viongozi wa wizara ya Labor, hamjambo tena. Sande njema tukiwa leo pamoja tukisherehekea siku hii ya wafanyikazi ulimwenguni. Na nianze kwa kusema ya kwamba I am really very delighted to join the workers of Kenya and indeed the world at large in marking the International Labour Day. On this day, we join workers across the globe in celebrating the dignity of labor, honoring and paying tribute to your resilience, and most importantly, recognizing your critical role in our plans to build back our country stronger and better after the COVID pandemic. As we mark this occasion, we again affirm that our efforts to cushion workers against COVID-19 did offer relief to millions of Kenyan households. Many may recall that at the height of the pandemic, we took necessary action to reduce
pay as you earn for the lowest workers in order to avail more income to our workers across the country. We took action to reduce VAT on many of our essential products, amongst many other actions, and all this aimed at trying to ensure that a global pandemic did not impact too negatively on our citizens. And today, I want to begin by thanking Brother Francis Atwoli for acting as a faithful steward and partnering with my administration in promoting the interest of workers. Our workers are the backbone of our economy. You are the backbone of our way of life. And indeed, throughout the COVID-19 disruptions that began in the year 2020, today we celebrate our first face-to-face celebration since the onset of COVID. And we celebrate you, our workers, who have kept the Kenyan flame burning bright. And indeed, for that, as a country, we shall remain forever grateful and indebted to all of you for your genuinity and your support in a very difficult time. Today again, we convene at a unique time in our history, a history of our region and a history of the world. Globally, efforts to build our economies back after the COVID-19 pandemic have been slowed down by a myriad of events on the global scene which have put our multilateral system under undue stress. We all know that from the onset of COVID, and as the world was trying to recover, new geopolitical actions have interrupted our recovery path, matters that have been well beyond the capacity of many nations, especially developing nations across the world. We as Kenya are still a young nation. In fact, as I have said repeatedly, we as Kenya are a work in progress. And like everything else under construction, a nation building is not and can never be an event. It is a process. A process that needs patience, a process that needs perspective, a process that requires sacrifice, a process that requires persistence, but above all, a process that requires and needs positive energy. Great nations across the world are built on positive energy. They are built on hope and affirmation. And you as workers are the embodiment of these pillars. I encourage you to continue powering our development by building and believing and being champions of our Kenyan dream. Leo hii tumekaa hapa, wakati tunaongea nikiangalia huko naona magari ikipita kule juu, barabara za anga. Hii ni kwa sababu ya kazi yenu. Hii ni kwa sababu ya ushujaa wenu. Hii ni kwa sababu ya kuamini ya kwamba nchi yenu inaweza kutimiza mengi, sio kila saa kujilaumu ama kukubali wengine
Anyway, wacha nisiseme hiyo, mimi nimekuja kuongea mambo mengine. Because Kenya is still a work in progress, allow me to focus on two things that I consider to be right with our country. And I believe the first has to do with opportunities created by our economic transformation as a nation. A transformation that begins with ideas but ends with hard work before the fruits of prosperity are earned. And these opportunities have been exploited by those who have rejected labels that disempower them, that discourage them, and instead have been taken up by those who want to embrace truth that inspire the work of these hands that God has given us. They have resolved not to be organized by the politics of division, hatred, and baseless promises. Rather, they have seized the day and thus migrated from also being earners of wage to owners of capital. I want to give example of one particular group of Juakali artisans who for a long time have operated on Ngong Road, have operated in Kariobangi and in Kamukunji. They came together and have built a company that today is worth over 250 million Kenya shillings, a quarter of a billion shillings, ya wafanyikazi wa Juakali. And they have been able to do this because they believed in their own capabilities and not in difficult and empty political promises. And this is what should inspire us all, and in particular our young people. And I want to tell you how they did it. When my administration rolled out the affordable housing scheme under our Big Four agenda in 2019, a group of Juakali artisans from these areas came to see me and said that they wanted to be involved in that agenda. And we contracted them to make doors for the houses that were being built for one of our projects. And as they executed this contract, they decided to form a company that would receive their payments. And they formed Ngoko Kamaka Limited, which is a name drawn from where they used to operate along Ngong Road, Kamukunji, and Kariobangi. On completing their task of building those doors just for one estate, this group of Juakali artisans bought 55 units of the houses of whose doors they were making, and in 2 years, they have moved from an ad hoc Juakali entity to a formal business entity which has the requisite creditworthiness to take large loans from banks. Today, this Juakali group is worth over 250 million Kenya shillings because their focus was right and their understanding of where Kenya is going was correct. There are other examples of positive energy. As many shouted and screamed at the height of the pandemic, as opposed to helping us find solutions, we came up with a Juakali initiative to take into account the many who, from no fault of their own, lost employment, and we managed to mobilize resources for the Kazi Mtaani initiative, an undertaking that we took as an administration
to cushion our well-meaning young people from the COVID-19 pandemic. And as a result, across the country, over 500,000 young people managed to benefit, and some still continue to benefit from this initiative. But despite the fact that some had lost their jobs, the Kazi Mtihani initiative allowed them to form 1,266 youth groups that were not organized by government, but were organically formed by the young men and women themselves. Of these groups, 1,025 have benefited from commercial loans and our affirmative action funds. Similarly, they have established since then 2,113 new businesses that did not exist before COVID in agribusiness, in retail and services such as salons and barber shops across the country. Wakenya ambao walikubali na wakasema hawatashindwa na shida, watajichukulia hatua na tukasaidiana na wao. Mambo ya kuongea matope na matusi haijengi nchi. Mpende msipende, haijengi nchi. Hiyo ndio ukweli. This is testament that if we as a country focus on our capabilities over empty political promises, then the impossible is nothing. If Juakali artisans can do and form corporations that are now worth millions of shillings in less than 2 years, and those who form themselves in groups under Kazi Mtaani are able to start small businesses across the country, I believe every Kenyan can do the same if they focus on their capabilities and exploit the positive side of what is right about our country. Indeed, another uplifting example worth mentioning on the economic front has to do with the quality of our workforce. The World Bank, kwa sababu sisi, we don't like looking at statistics. We like creating statistics. Kulingana ni nani anaongea. Ukisikia huyo ni mkubwa anaongea, mnasiri hiyo ndio ukweli. But statistics from global organizations, the World Bank itself has indicated that Kenya will have the most productive workforce on the African continent by the year 2036 if we continue on our trajectory. And this excellence, as we have just heard, is not only just being felt in Kenya, but it is also being felt internationally. Today, we as Kenyans are the third largest skilled workforce of all foreign workers in the United States of America. Kenya, nchi ndogo. That phenomena is replicated across the globe, with Kenyans driving ICT, education, healthcare, construction, tourism and hospitality, and many other sectors in countries far away from Kenya. So today, as we recognize our Kenyan workers working here locally, I also recognize and honor our Kenyan workers in the diaspora. Today, ladies and gentlemen, they are one of our biggest resources as a country. When I took the oath of office in 2013, Kenyans in the diaspora used to remit approximately 117 billion Kenya shillings
back into our economy every year. Today, our Kenyan workforce working outside the borders of Kenya remit approximately 375 billion Kenya shillings each year into our country. This colossal contribution has not been created by superheroes. It has been created by ordinary Kenyans, driven by our belief in their capabilities, driven by what is right about our country. Above all, they are experiencing individual prosperity in the countries that they work, but also building a brighter future for their families back home. The second ground for positivity and belief in what is right about Kenya is that while we are faced with challenges, we have laid foundations that we require in order to overcome these challenges. In pondering these challenges, I invite you once again to view them through the lens of what is right about Kenya. There is no question, fellow Kenyans, that the cost of living throughout the globe has shot through the roof as a result, first of COVID-19, and consequently as a result of the conflict that is ongoing in the Ukraine and Russia. But we here in Kenya have taken measures that we consider sustainable. I know people would want more, but we can only do that which is sustainable, that which we can afford, to cushion the vulnerable, including workers and our farmers, especially on the cost of inputs. And today I just want to use the cost of fuel as an example. Many do not know that Kenya is one of the few countries in the world that has cushioned its population against rising prices of fuel. In fact, our fuel price of petrol, diesel, and kerosene is today amongst the lowest in our part of the continent. If we had not protected our consumers against this global increase in fuel prices, our petrol prices would have been approximately Kenya shillings today, 173 shillings per litre for petrol. But in order to cushion our people and to do so sustainably, the government has had to pay 29 shillings per litre as a subsidy in order to keep the prices at the level they are. We have similarly subsidized diesel and kerosene. Currently, our diesel pump price is Kenya shillings 125.5 a litre. Again, the lowest price of diesel in our region. And beyond this, it is secured by a government subsidy of 40.2 shillings per litre. If it was not for the subsidy, the price of diesel would today be 165.7 shillings per litre, or 25% more than the current price. What this means is that without intervention, everything transported by diesel engines would have gone up by 25%. Na hapo nitasema, kwa sababu Madam Mugo yuko hapa, na nashukuru vile umesema ya kwamba hii ni partnership, na ni partnership ya wale ambao wanaajiri, ya wafanyikazi wetu na serikali. Lakini
ni hatia kubwa sana. Kwa wengine kuchukua pesa, kwa sababu hii pesa ya subsidy sio pesa ya Uhuru, ni pesa ya hawa wafanyikazi ambao wametoa kwa kodi. Na ikiwa wengine wenu mutatumia hii subsidy na badala ya kupatia Wakenya mafuta, munaenda kuuza hiyo mafuta kwa bei ya juu kwa nchi nyingine, tunawaona na tunawaangalia na tutawachukulia hatua. Kwa sababu hii ni pesa ya Wakenya, ni kodi ya Wakenya, na hamwezi kutuambia na mtuambie hatuna mafuta kwa stesheni zetu, na tunajua hiyo mafuta mnauza kwa nchi zingine nje, mukitumia ati ndio mutengeneze faida huko badala ya kurudisha benefit kwa wananchi wa Kenya. Please tell your people it is a partnership. We must work together and we need to benefit our people through our taxes and through our sweat. Yetu sio ya kusaidia nchi zingine, yetu ni ya kusaidia wananchi wetu. Na hiyo ni ukweli wa mambo na mutaiona tu. Fellow Kenyans, although the cost of living has gone up because of global reasons, we must also appreciate our local solutions and the strong foundations that we have laid. And this is what I am calling positive energy. On account of the various economic stimulus packages rolled out by administration over the last 2 years, we have helped to cushion, not resolve, to cushion, because we can only do that which we as a nation can afford. And we have helped cushion our families to cope with the challenges arising from shrinking opportunities as a result of the COVID-19 pandemic and other global issues that are well beyond our control. And indeed, I am proud to say that unlike the private sector that declared redundancies that led to retrenchments, we in the public sector maintained our workforce at pre-COVID levels. Hakuna mwalimu, hakuna mfanyikazi wa serikali, hakuna askari ambaye alifutwa kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Watu wetu wote waliendelea na kazi zao bila kukatwa mishahara vile ilikuwa inaendelea katika nchi zingine. Na hiyo ni ukweli wa mambo, watu wakubali wasikate ukweli wa mambo. Wewe ulikatwa mshahara? So in that same regard, I equally call on the private sector as key partners of the state in our journey of economic development. Please, let us work in the same spirit, Madam Jane Mogo, you've just mentioned. Let us all make readjustments that will secure the elusive balance between profitability on one hand and on the other hand, sustaining the wellness of our labor force. You need them to make your profit. In lean times, let us also sacrifice a portion of our profits to keep our labor force happy. Kwa hivyo, nikija kumalizia, nataka kusema nimesikia yale ambayo yametajwa na nataka niyajibu. Mimi huandikanga kidogo kisa ingine hiyo. Na tunasema ya kwanza, ndugu Atwoli amesema ya kwamba wafanyikazi wa Kenya
wangependa kuhakikishiwa ya kwamba ule mtu ambaye walichagua awe kwa board ya NSSF kusimamia haki ya wafanyikazi, kwa sababu NSSF inasimamia pesa ya wafanyikazi na haki ya tuelekeza tuseme ya kwamba kama ni pesa ya wafanyikazi, wafanyikazi pia lazima wawe na jicho, wajue hiyo pesa inatumika kwa njia gani. Kwa hivyo waziri, mimi nakuamurisha leo ya kwamba hii sikukuu ndefu ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia, ikifika Wednesday, mimi nataka kuona gazette notice ikiweka huyo mtu kwa kazi. Agreed? Na hiyo ni amri, sio maombi. Yake ilikuwa maombi, yangu ni amri. Yeah. Si ni namna hiyo? Ya pili, umesema ya kwamba kwa board ya NHIF ile sheria ambayo iko imenyima wafanyikazi wa Kenya haki ya kuwa na kiti katika hiyo board. Wajumbe wako ndio hawa, na waona na waangalia. Maina Kamanda namuona Chief Whip hapo, nawaona wengine. Madam yuko hapa wa Nairobi, dada yuko pale. Hebu simameni muonekane. Haya, ongea na watu yako, hawa ndio watu yako. Sheria ni yao, wakipitisha mimi nitaweka kidole. Si namna hiyo? Kila mtu na kazi yake jameni. Ama ni namna gani? Ya tatu, umesema ni mambo kuhusu SRC. Tuoli my friend. Sasa mimi na ndugu Raila tulimenyana hapa, tukazunguka nchi hii, tukasema tupatieni nafasi hapa tubadilishe hii katiba. Kuna vipengele ingine ambayo inasumbua wa Kenya. Nyinyi wenyewe mumeangalia, sisi tumetoa jasho tukitafuta, wengine wamesema hawataki. Nyinyi mtajibu hiyo kwa uchaguzi ambaye inakuja. Hiyo ni yenu mujibu. Wale ambao wanaona mambo ni sawa, wale ambao wanaona ya kwamba tuko na katiba mzuri, lakini kuna vipengele vingine ambavyo vinatuletea shida na ni vizuri tuyaangalie. Mimi najua fikira zangu ziko wapi na vile nimejaribu, lakini kwa sababu uwezo ni wa Mwenyezi Mungu, sio wangu pekee. Uwezo ni wenu nyinyi wa Kenya. Uwezo ukaenda ukachukuliwa hapo na koti, na mimi nikasema sina vita na mtu. Mutaamua hiyo kwa mutaamua vipi jameni? Mnataka tubadilishe hii tutengeneze ama mnatakaje? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema tunataka tutengeneze na ndio haki ipatikane. Ama ni namna gani wenzangu? Tusije tuwe watu ambao ni wadanganyifu. Na wacha niwaambieni, hakuna kitu ngumu kama wakati nchi na dunia mzima iko na shida mingi mbali. Shida ambayo inategemea viongozi. Shida ambayo ina haja na viongozi kuwa wanakaa, wanaketi, wanajadiliana kwa sababu ya vile mambo yalivyo magumu. Na mimi nawashukuru wa Kenya kwa sababu mambo yamekuwa magumu, sio tu kwa nchi yetu. COVID sio wa Kenya walilete. Sio wa Kenya walilete ugonjwa ambao umesababisha mamilioni ya watu dunia mzima
kupoteza maisha yao na mamilioni wengine wengi zaidi kupoteza kazi zao. Hiyo haikuwa kwa sababu ya Uhuru ama mtu mwingine. Na wakati tumejaribu kuyawekelea na kujaribu kufanya tutafanya namna gani ndio tujiokoe, tumeanza sasa kujitokeza, tumeanza sasa kuona barabara, wengine wameanza vita ambaye sisi hata hatuelewi, ambaye imesababisha bei ya mafuta, bei ya vyakula kwa nchi zingine kupanda na kutuletea shida zingine. Na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani, wengine wanaenda huko kuinsight wananchi. Angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu wetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Tuambiane ukweli jameni. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Wewe unajua hii shida sio ya mtu. Hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na alijua hii sio shida ya mtu, ni shida ya nchi, ni shida ya ulimwengu. Tutasaidiana njia gani ndio tuokoe wananchi wetu? Matusi ndio nawaambia, and empty promises take you nowhere, but hard work, the labor of your hands. Na hiyo ndio Mwenyezi Mungu alitufundisha, na hapo ndipo tulipo. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, recognizing because of all these challenges that we have not had a review of the minimum wage over the last 3 years, further acknowledging the increased cost of living, with inflation currently hovering between 5 and 6% annually. In that regard, and in full appreciation of the critical contribution that our Kenyan workers have made to our economy during that very difficult time, as a caring government, we find there is a compelling case to review the minimum wages so as to cushion our workers against further erosion of their purchasing power, while also guaranteeing the competitiveness of our economy. And in that context, I today declare an increase of the minimum wage by 12 percentage points with effect with effect from the 1st of May 2022.
yani leo. And finally, fellow Kenyans, let me take this opportunity to thank our ministry, to thank KOTU and our stakeholders, and at the same time, congratulate the Honorable Gilbert Hugbo, former Prime Minister of Togo, on being elected the first African Director General of the International Labour Organization. Through our ministries of labor, foreign affairs, and through our organization KOTU, Kenya was at the forefront in lobbying for this appointment, and it is indeed my earnest desire that he will work towards placing our African labor movements on the global map. I wish you all, viongozi mukirudi kwa wafanyikazi wenzenu, muambie a happy Labor Day. Shukrani nyingi kwetu sisi zote, kwa wao, kwa vile wamejitolea miaka hiyo ya ugumu, na hakikisho ya kwamba tutaendelea kusaidiana pamoja kuhakikisha tumeimarisha uchumi wetu wa nchi yetu. God bless you all, na Mungu aibariki na ailinde Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi. Ni hongera kwa kuweka miundo msingi na hata mazingira bora ili wafanyakazi wetu waweze kuendelea. Nitaomba sote sasa tusimame wima, walio na kofia ambazo si rasmi tuweze kuzitoa, ili tumalize kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya tunapomaliza sherehe ya leo, tukiongozwa na bendi yetu ya askari wetu wa utawala na kwaya za muungano. Wimbo wa taifa. Shukrani za dhati, na niombe viongozi wetu kwenye jukwaa rasmi tuwe watulivu anapoondoka Mheshimiwa Rais. Tutulie tafadhali, tumpe nafasi Mheshimiwa Rais kuondoka, bendi wakiendelea na mziki. Tafadhali wale wako kwenye jukwaa tutulie tafadhali, tumpe nafasi Mheshimiwa Rais kuondoka. Tutulie tafadhali, wale wako kwenye jukwaa la rasmi Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Nyayo ambapo sherehe za 57 za Labor Day zimekamilika. Ni hafla ambayo iliongozwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, ambaye kwa sasa msafara wake unaondoka, na kuna baadhi ya masuala ambayo amegusia leo hii katika hotuba yake, mojawapo ikiwemo tangazo ya kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi huu wa Mei mwaka 2022 ambayo ni siku ya leo, ni kwamba mshahara wa chini kabisa humu nchini umeongezwa kwa 12%. Mtazamaji, kumbuke ya kwamba hayo hayajakuwa yakifanyika kwa miaka iliyopita kutokana na janga la COVID-19. Hivyo basi limekuja kama afueni kwa Wakenya ambao walikuwa Wakenya na hata wafanyikazi ambao walikuwa wamehudhuria hafla hii wakiwa na matumaini ya kwamba hayo yatakuwa yanaangaziwa. Hivyo basi mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaozungumza pale na katibu wa KOTU Francis Atwoli muda mfupi, na vile vile waziri
waziri wa leba Simon Chelugui muda mfupi tu baada ya kutamatisha hafla hii ya 57 ya sherehe za Labor Day, ambapo tangazo kuu ambalo limetolewa ni kwamba mshahara wa chini zaidi umeongezwa kwa 12% kuanzia leo hii ambayo ni tarehe 1 mwezi Mei mwaka 2022. Rais Kenyatta vile ametoa tangazo ama agizo ya kwamba waziri wa leba Simon Chelugui hakikisha kwamba kufikia siku ya Jumatano Rose Omamo ambaye aliteuliwa na kotu kuiwakilisha katika bodi ya NSSF aidhinishwe, na hivyo basi hilo ni tangazo ambalo linastahili kutimizwa kufikia siku ya Jumatano. Na vile Rais Kenyatta amezungumza kuhusiana na hali ya uchumi humu nchini ambayo Wakenya wamekuwa wakipitia changamoto za kifedha kutokana na janga la COVID-19 na hata tatizo la vita vinavyoendelea kule Ukraine, kati ya Ukraine na Urusi. Na rais akasema ya kwamba wakati ambapo Kenya imekuwa ikipitia katika changamoto kuu, kuna baadhi ya Wakenya ambao walijituma na kuhakikisha wanatumia nafasi za maendeleo ambazo zimetolewa na serikali, kama vile swala la kundi moja kutoka linalojulikana kama Ngoko Kamaka. Ni wafanyikazi wa jua kali ambao walikuja pamoja na kushikana pamoja, na sasa hivi wanaweza kupata kipato zaidi kupitia shughuli zao, na walitumia miradi ya serikali ile ya kupata nyumba kwa bei nafuu, na wakaamua kwamba baada ya hapo watakuwa wanajihusisha katika masuala ya biashara na jua kali. Vile kikundi kingine ambacho kimesifiwa ni wale ambao walitumia ile nafasi ya kazi mtaani, ambapo zaidi ya makundi 1000 ambayo hayajaundwa na serikali yaliundwa na wale ambao wamenufaika kutokana na kazi mtaani, na kutokana na manufaa yale basi wakaweza kuunda takriban kazi ama nafasi za kazi zaidi ya 2000. Vile viongozi wametakiwa wakati huu ambapo tunaingia katika kipindi cha uchaguzi mkuu wahakikisha kwamba kuna uchaguzi wenye utulivu, ili sekta ya biashara humu nchini na wafanyikazi wasiathirike, manake kumekuwa na athari mbalimbali kutokana na janga la COVID-19. Hivyo basi siasa zimetakiwa kuwa za amani. Rais Kenyatta vile amewasuta wale ambao badala ya kutoa suluhu kwa matatizo yanayolikumba taifa hili wanaikashifu serikali, akisema ya kwamba ikiwa kiongozi anaona ya kwamba kuna tatizo humu nchini, basi itakuwa bora ikiwa atakuwa anatoa suluhu na kumweleza ni vipi ambavyo jambo fulani linaweza kushughulikiwa. Hivyo basi mtazamaji, hayo tu ndio baadhi ya masuala makuu ambayo yameangaziwa hapa katika uwanja wa Nyayo, ambapo hafla ya 57 inakamilika katika uwanja huu. Kwa sasa hivi kutoka upande huu hatuna la ziada, ila ningependa kurejesha kwenye studio ambapo mwenzangu Irene Muchuma atakuwa anakueleza mengi zaidi na hata kukupa taarifa za mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Mimi naitwa Nancy Okware. Kwa heri. Good to have you, Okware, and also the entire team behind the broadcast at the Nyayo National Stadium. This as the country marks the 57th Labor Day. My name is Irene Mchuma Odemo. On sign language interpretation, we have Lansa Odingo. President Uhuru Kenyatta has increased the minimum wage by 12%. What does this mean to you? This has recognized the efforts done in improving the country's economy. Do interact with us on all our social media platforms at KBC Channel 1. We're taking a short commercial break. We'll be back with the news. Stay with us.